Hordoftoota Hayyuu Academy akkam jirtu. This is Biology Grade 12 Unit 4 which is Evolution. Evolution. Why evolution ilaallaa? Okay. What is evolution? Evolution gaafa jennu maal jechuu keenyadha. The change in genetic composition of a population overall over successive generations which may be caused by meiosis, hybridization, natural selection or mutation. Waa baay'ee ilaalleerra hiikaa evolution kana jedha. Evolution maalidha? It is what? The change. The change in genetic composition. Jijjiirama composition yookaan immoo componentii genetikii kan jiinii jechuudha. Jiiniin qaama orgaanizimootaa keessatti argamu gaafa jijjiiramu over successive generations dhalootaa dhalootatti gaafa jijjiiramaa deemu. Don't forget this one. Jijjiiramni jiinii kun immoo genetic composition kun kan inni jijjiiramu individually otoo hin taane kan maalii? Kan population. Kan individually jijjiirame yoo ta'e evolution jechuun dandeenya. Evolution kan jennu it is the change in genetic composition of population. Kan population yoo ta'e jechuudha. So this change in genetic composition of a population may be caused by kan inni dhufu immoo sababoota garaagaraatu jiru. Inni tokkoffaan meiosis. Meiosisiin jijjiirraa jiinii kan population fiduu danda'a. You know meiosis in genetic unit 3. Hybridization in jira. Natural selection in jira. Natural selection amma laaluudhaaf deemna. And mutation. You also know this on unit 3. So what is evolution? It is the change in genetic composition of what? Of a population. Don't forget this one. Over successive generations, which may be caused by meiosis, hybridization, natural selection or mutation. Kanneen hunda keessa ishee kana keessa gaaffiin lama ol ba'uu danda'a qormaata irratti. Innis jijjiirraan kun jijjiirraa maaliiti? Individually moo population kan jedhu gaafachuu danda'a. Akkasumas sababoonni jijjiirraa genetic composition fidan yookaan evolution fidan eenyu fa'idha? Meiosis, hybridization, natural selection and mutation isaan kanadha jechuudha. Don't forget this one. This leads to a sequence of events by which the population diverges from other populations of the same species and may lead to the origin of any species. Kuni jedha. This leads to a sequence of events. Taatee sequence jechuun taatee wal qabataa yookaan sababa isa tokkootiin wanti biraa effektiin biraa kan uumamu fiduu danda'a. Innis maalidha? Populationiin tokko populationii kan biraarraa maal ta'uu danda'a? Diverge ta'uu danda'a. Uumamuu danda'a. Populationii tokko populationii biraarraa kan uumamu garuu maal keessatti? The same species. Species wal fakkaataa keessatti jechuudha. Kun immoo maal fidadha? The origin of new species. Species haaraan akka uumamuuf taasisaa jechuudha. So what theories are there about the origin of life on earth? Argamuu lubbu qabeeyyii yookaan immoo jalqabuu laayifii lubbuudhaan jiraachuu theorii meeqatu jiru? Theorii garaagaraatu jiru. Nuti theorii meeqa ilaalla? Theorii 5 ilaalla. There are 5 main theories of the origin of life on earth. Don't forget, this is origin of life. It is theory of origin of life jedhamanii kanneen beekaman special creationism, spontaneous generation, eternity of life, cosmozoic theory, biochemical origin. Okay? Isaan kana shanan tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. How does special creationism account for the origin of life? Special creationism akkamitti origin of life ibsa? Akkamitti ibsa jedha? Special creation is nearly always linked to religion. You see? Special creation kan jennu always, nearly always, yeroo hundumaa maalii wal qabata? Amantaadhaan wal qabata. Religion. Whereas an acceptance of evolution is linked to scientific thinking. Evolution, acceptance of evolution in garuu kan inni wal qabatu eenyuunidha jedha? Scientific thinking. Ilaalcha saayinsii yookaan yaada saayinsiitiin kan wal qabatu. Special creation in galuu religion yookaan amantaadhaan kan wal qabatudha jechuudha. So there are fundamental
differences between the two. Kanneen lamaan gidduu evolutionii acceptance of evolution kan saayinsiidhaan yaaduu fi kan amantaadhaan yaadu gidduu maaltu jira? Fundamental difference jira, garaagarummaan jira. That mean it is unlikely that the difference between the scientific theory of evolution and special creation will ever be resolved. Garaagarummaan isaan gidduu jiru, differensiin special creationismii fi scientific theory gidduu jiru jedha. Tasumaa waan furamu hin fakkaatudha. Garaagarummaan gidduu isaanii jiru waan furamu hin fakkaatudha. Tokkoonsaa hin mirkanoofne saayinsiidhaan jechuu barbaadeetu. So waan hin mirkanoofnee fi kan isinii ta'e fudhattu jechuudha. Special creationism nam deeggaru special creationism deeggara. Scientific theory kan deeggaru isa deeggara jechuudha. Why? Garaagarummaan isaa solve waan hin taaneef. Science describes the natural world around us using a means of observation and empirical testing using instruments. Saayinsiin addunyaa nuti keessa jiraannu kana maaliin describe godha? Maaliin ibsaa? Means of what? Observation and empirical testing. Observe gochuu fi biology kutaa 11 unit 1 irratti akkuma baranne scientific methodii keessaa observation jira, experiment gochuun jira. So saayinsiin isaan kana irratti hundaa'a. Observationii fi empirical testing irratti hundaa'a jedha saayinsiin addunyaa kana ibsuudhaaf. These observations then result in the development of scientific theories. Observationiin kun immoo maal ta'a? Gara scientific theorytti guddataa jiru. Adeemsa isaa ni beektu scientific methodii keessatti kutaa 11. There is no attempt on the part of science to give opinions about morality or purpose. Saayinsii keessatti morality yookaan immoo purpose kan jennu ibsuudhaa fi yaaliin hin jiru. No attempt. Yaaliin hin jiru. Maaliif religionii fi empirical irratti hundaa'a malee morality waan jedhamu hin jirudha. Religion mainly focuses on spiritual, you know this one. Religion mainly focuses on spiritual matters. Amantiini maal irratti hundaa'a? Dhimma hafuuraa irratti hundaa'a. Spiritual matter irratti hundaa'a. By their very nature cannot be seen, touched or measured effectively. Dhimmi amantaadhaan wal qabatu immoo waan tokko murteessuudhaa fi waan ijaan argamuu hin dandeenye, cannot be seen, waan harkaan tuqamuu hin dandeenye, and waan safaramuu hin dandeenye jedha amantaan jechuudha. So kan saayinsii faana kan inni wal faallessu maalidha? Saayinsiin observationiin akka ka'umsaatti fudhata. Observation jechuun immoo wanta seensi goonu ijaan waan agaru yookaan waan tuquu dandeenyu. Fakkeenyaaf why is the sky blue? Maaliif samiin kun biluu ta'e? Cuquliisa maaliif ta'e? Gaafa jennu ija keenyaan seensi goonaa jechuudha. Observe gochaa jirra jechuudha. Garuu amantaa keessatti cannot be seen ijaan waan arguu hin dandeenye, touched waan tuqamuu hin dandeenye, measured effectively waan safaramuu hin dandeenye jedheetu amantaan isa kanaan deemaa jechuudha. So religions deals with philosophical matter that relates to morality and concerns between humans and their gods. Amantaa keessatti filosoofiin waa'ee maalii? Morality kan jedhamu. Moraalii jechuun kan sammuu namaatti dhaga'amu, kan yaada namaatti dhaga'amu. And concerns between humans and their god. Dhala namaa fi waaqayyoo gidduu immoo hariiroo jiru irratti maal ta'a? Hundaa filsifannaa yookaan filosoofii akkasiitu jira jechuudha religionii keessa. But religion is less concerned with empirical observable facts and testable hypotheses. Amantaa keessatti garuu observable fact yookaan wanti observe goonu true wanta ta'e hin jiru. Akkasumas hypothesis nuti amantaa keessatti hypothesis dhiyeeffamu testable ta'uu waan danda'u, waan safaramuu danda'u miti, waan experiment irratti geggeessuu danda'u miti. But rather with faith. Garuu maalidha? Amantaan. The belief in things that cannot be proven. Amantaan immoo maalidha? The belief in things that cannot be proven. Wanta itti amanamu kan maal ta'uu hin dandeenye? Proof gochuu kan hin dandeenye jechuudha. Science relies on provable events. Saayinsiin garuu jedha wanta proof ta'uu danda'u, taatee furamuu danda'u, proof gochuu dandeenyu irratti maal ta'a? Rely godhaa jechuudha. Isa irratti hundaa'a jechuudha. Religion relies on believing. Amantiin garuu maal irratti hundaa'a? Belief gochuu irratti hundaa'a. Amantiin hin jedhu kuni
Amaariffaan isa ሃይማኖት jennu, believe inni jedhu kun immoo እምነት isa jennudha jechuudha. Wal fakkaata afaan oromoon isaa religion amantaa, believing amantii. So in that which cannot be proven, amantaa keessatti garuu furamuu hin danda'u. Special creation states that, special creation maal jedha? Special creation states that at some stage some superior being created life on earth. Bara ta'e tokko at some stage bara ta'e tokko superior being yookaan immoo uumaa waan hundumaa maal godheera? Laayifii lafa kanarratti uumeera. Jireenya yookaan lubbu qabeeyyii lafa kanarratti uumeera jedhaniitu maal jedhu? Amanuu jechuudha. Akkatti theorii isaanii qabu. There are many different versions of special creation linked with different religions. Amantaa keessatti special creationism theory jedhamu kuni isa jalqabaa ilaalaa jirra. Special creationismiin kuni versionii garaagaraa qaba. Waaqayyotu uume yookaan uumaatu uume haa jedhan iyyuu malee maaltu jira? Versionii garaagaraa qaba jechuudha. Version jechuun update information waan fooyya'aa deemu jechuudha. Often there is considerable variation as to how rigidly the special creation theory is interpreted within a religion. Yeroo baay'ee jira variation yookaan garaagarummaan version kana gidduu jira jedha isa laallaa. So the first version is young earth creationism. Isaan kuni gareedhuma maalii? Special creationism jala ta'anii versionii garaagaraatidha jechuudha. Inni jalqaba maal jedha? This form of creationism today suggests that the earth is only a few thousand years old. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu young earth akkuma jedhamu lafti maalidha jedha? Lafti dargaggeettidha yookaan umurii xiqqoo qabdi. The earth is only a few thousand years old. Waggoota 1000 xiqqoo jechuun amma lafti saayinsiin akka jedhutti waggaa miiliyoona 3.5 dura uumamee jedha. Garuu inni kun maal jedha? Akkas miti. Lafti dhiyoodha. Waggaa few thousand years oldidha lafti jedhu isaan kun jechuudha. Young earth creationism orange. Young earth creationists often believe the earth was created in 624 days. Isaan kun young earth creationistiin maal jedhu? Lafti kan isheen uumamte guyyoottan 6 keessatti, guyyaa 6, guyyaan tokko sa'aatii 24 kan of keessaa qabu jechuudha. Isa keessatti uumamte jedhanima akkuma Genesis irra jiru jechuudha. While they agree that the earth is round and moves around the sun, they interpret all geology in the light of noise flow. Isaan maal jedhaniitu yaadu? Lafti that the earth is round, lafti geengoodha kan jedhamu ni fudhatu yookaan irratti walii galu. Lafti geengoodha kan jedhamu irratti walii galu. And moves around the sun. Aduutti immoo ni naannofti kan jedhus maal jedhu? Irratti walii galu. Isaan kun young earth creationism kan jennu adda ta'anii kan isaan ittiin beekaman light of noise flow. Lafti bakka guutummaatti kan isheen uumamte maalirraa ta'edhu? Noise flow booddee yookaan immoo lolaa bara Nohi ture sana booddeedha jedhaniitu amanuu jechuudha. Another old earth creationism. This is another version of special creationism. Old earth creationism maal jedha? There are several types of creationism that are considered old earth. Typing creationism yookaan lafa kana lubbuu hundumaa waaqayyotu uume kanneen jedhan keessaa lafti oldidha yookaan lafti eega uume waggoottan hedduu lakkoofseera kan jedhan baay'eetu jiru. Isaan keessaa old creationism isa tokkodha. So they vary in different aspects of how they explain the age of the earth while still holding to the story found in Genesis. Garuu jedha akkaataan itti isaan hiikkatan yookaan akkaataan itti isaan umurii lafaa age of the earth akkaataan itti isaan ibsanii garaagaradha. Aspektiin isaa maalidha? Garaagaradha. Garuu ka'umsi isaanii yaadni isaanii maalidha jedha? Genesidha jechuudha. Genesis jechuun macaafa qulqulluutti kan argamu seera uumamaa kan jennu jechuudha. Isa irratti hundaa'aniitudha kan isaan waa'ee lafaa kana xiinxala kennan. Garuu maalidha? Different aspect karaa garaagaraatiin kan isaan ibsan. Those who believe in old creationism, warri versionii kanatti amananii, accept the evidence that the earth is very old. Lafti waggoottan hedduu lakkoofsisteetti, waggoottan miliyoona hedduu lakkoofsisteetti kan jedhu ni fudhatu. But still maintain that all life was created by God. Garuu yaadni isaanii ammayyuu maalidha? Lifein hundumtiyyuu eenyuun uumame? Waaqayyoon uumame. God. Life is created by God jedhaniitu
amanuu jechuudha. Okay. Another day age and gap creationism. This is the conversion or the conversion of two version of special creationism. Day age and the gap creationism. Isaan kun immoo maal jedhu? These are similar in that each interprets the beginnings of the creation story as actually having taken much longer than 6 days. 6 days fudhate kan jedhu maal godhu interpret gochuu yaal karaa adda addaatiin hiikuu yaaludha. Inni jalqabaa day age creationism maal jedhaa is similar in the length of time but talks about each of the 6 days as really meaning a billion years so of geologic time. The days are just symbolic. Genesis irratti yookaan seera uumamaa irratti yoo ilaaltanii guyyaa jalqabaatti waaqayyo kana uume, guyyaa lammataatti kana uume, guyyaa sadaffaatti kana uume jedheetu dubbata. Garuu day age creationism maal jedhaa? Guyyaa jalqabaa, guyyaa lammataa, guyyaa sadataa jedhamee kan dubbatame suni just simbolikiidha. Simboliidha malee guyyoonni tokko sun maal ibsu jedhaa? Waggoottan biileenaan ibsu. Guyyaan tokkittiin sun billion of years bakka bu'aa jedha. So guyyaa jaatti waaqayyo lafa uume waan adda addaa uume kan jedhamu sun tarii billion of year waggoota biileenaan lakkaamanidha jedheetu lafa kaa'aa jechuudha. Day age creationism. Okay. What about gap creationism? Gap creationism immoo maal jedhaa? Discusses a large gap between the formation of the earth and the creation of all the animals and the humans. Inni kun immoo maal jedhaa? Uumamuu lafaa fi uumamuu animal yookaan dhala namaa gidduu waggoota biileenaan lakkaamantu jira. Uumamuu lafaa fi uumamuu dhala namaa gidduu waggoota biileenaan hedduu lakkaamantu jira jedha. Kana jechuun guyyaa jalqabaa waaqayyoo lafa uumee, samii uumee, guyyaa lammataa kan uume, guyyaa sadaffaa kan uume, guyyaa ja'affaatti nama uume jedha. Genesis irratti garaagarummaa guyyaatiin lafti uumame, guyyaa ja'affaatti namni uumame jedha. Gap creationismiin isa kana akkamitti hiikaa? Lakki guyyaa ja'a jechuunsaa akkas miti. Garaagarummaa waggoota biileenaan lakkaamantu jira. Uumamuu lafti uumame waggoota miileenaan booddee, waggoota biileenaan booddee namni uumame jedheetu amanaa jechuudha gap creationism. This gets around the scientific evidence that the earth is several billion years old without having to believe in the process of evolution itself. Kun immoo jedha scientific evidence yookaan ragaa saayinsii isa lafti waggoota biileenaan ol billion of time year lakkoofsisteetti kan jedhu faana walii galaa jedha. Garuu ammayyuu maaliin amanuu? Laayifiinii yookaan lubbuunii maaliin uumamtedha? Process of evolutioniidhaan uumamte kan jedhu hin amanuu jedha gap creationism. Another version is progressive creationism. This type of creationism aspects the Big Bang as the origin of the universe. Ishee kana qabachuu qabdu. Big Bangiin eenyudhaan? Progressive creationism. Kun immoo maallaa? It accepts the fossil record. Ishee kana Big Bang, fossil record, progressive creationism kan adda godhanidha jechuudha. Yeroo baay'ee isaan kan lamaan qormaatarra ni gaafatamu. It accepts the fossil record of a series of creations for all of the organisms cataloged. Ragaa foosilii irraa yookaan immoo haftii garaagaraa irraa hambaa seenaa irraa ragaa argamu hundumaa ni fudhataa jedha. Accept godhaa jedha. However, haa ta'uyyuu malee it does not accept this as part of a continuing process. It is seen as a unique creation. Garuu maalidha? Akka processii wal qabataa yookaan continuing ta'etti hin fudhatu. It is a unique creation jedheetu ilaalaa jechuudha. Modern species are not seen as being genetically related to ancient ones. Warreen modern ta'an warreen ancient faana maalidha? Walitti hin dhiyaatan jedheetu ilaalaa jechuudha. Progressive creationism. Another theistic evolution or evolutionary creationism. Ammayyuu special creationism jala jirra. This view of evolution maintains that God invented evolution. Inni kun immoo maal jedha? Version inni kun maal jedha? Waaqayyo evolution iyyuu isatu uumedha. God invented evolution jedha. And it takes some form of an active part in the ongoing process of evolution. Kan adda isa godhu theorii isa kana maal jedha? Waaqayyo illee active partii hirmaateera jedha. Passive yoo ta'e, passive gaafa jennu God invented evolution jenneera. Kana jechuun waaqayyo waan ta'e uumeera.
evolutionii uumeera, uumama uumeera. Inna active party immoo hirmaateera gaafa jedhamu ofiisaayyuu party wayii of uumeera akka jechuuti. So kanaan adda ta'a evolutionary creationism or theistic kan jennu. It also invokes the role of God in areas not discussed by science like the creation of the human soul. Kun immoo party saayinsiin hin tuqne human soul yookaan lubbuun dhala namaa akkamitti uumamte kan jedhullee maal jedha invoo godha jechuudha. Ni hirmaatisa kanallee waaqayyotu uume jechuudha jechuudha. Gahee waaqayyoo ni ibsaa jechuudha. Gahee uumaa ni ibsaa jechuudha. Saayinsiin dhalli namaa akkamitti dhufe akkamitti uumame kan jedhu jeneraal godheetu dhalli namaa evolushiniidhaan jaldeessarraa yookaan immoo lubbu qabeeyyii biraarraa gara dhala namaatti jijjiiramee jedha. Don't forget this one. Waa'ee lubbuu waan dubbatu hin qabu saayinsiin human soul jechuudha. Waa'ee human soul invoke kan godhu eenyudha? Theistic evolution kanadha jechuudha. Theistic evolution is promoted by the Pope for the Catholic Church. Poppii Catholic Churchiitiin kan deeggaramudha theoriin kuni, and is also opposed by most mainline Protestants. Amantoota Protestant baay'eedhaan illee fudhatama kan qabudha jechuudha inni kun. Okay, intelligent design. This is the newest version of creationism. Kanallee ni gaafata. Which one is the newest version of creationism jedhee yoo gaafate intelligent design. Okay, which one of the following is the newest version of creationism jedhee ni gaafatan translate. So it is intelligent design. And maintains that God's handiwork can be seen in all of creation if one knows where to look. God's handiwork hojiin harka waaqayyoo uumama hundumaa irratti ni mul'ata jedheetu ibsaa jechuudha intelligent designiin. So advocates of intelligent design offer sophisticated arguments often based on cell biology, mathematics to give the impression of complex scientific arguments and to create equal stature with mainstream scientific thought. Isheen kuni waan kan qabne fakkaatti garuu qormaatarra yeroo baay'ee gaafatan. Advocate jechuun deeggartoonni theorii kanaa jechuudha. Deeggartoonni intelligent design maal dhiyeessuudha? Sophisticated argument dhiyeessuu jechuudha. Ragaa maal ta'e? Sophisticated ta'e dhiyeessuu maal irratti hundaa'anii? Cell biology irratti hundaa'anii, mathematics irratti hundaa'anii. Kana jechuun namoonni kun akkuma intelligent maqaan kun akka ibsu namoota baratan, namoota ogummaa qabanidha jechuudha. So mathematics fi cell biology irratti hundaa'anii sophisticated waan ta'e argumentii wayii dhiyeessuu jechuudha. Jarreen kana amansiisuudhaaf. Look, these arguments attack different parts of evolution theory. Argumentiin kuni yookaan theoriin kuni party evolution theory yaada isaa baay'ee jalaa kuffisaadha. With the idea that if one part of evolutionary theory can be found to be incorrect, then it follows that all evolution must be incorrect. Partiin evolutionary theory dogoggora kan qabaatu yoo ta'e, theorichi guutummaan guutuutti dogoggora jedhee party kan attack godha jechuudha. The term intelligent design is used to mask the fact that it is a form of creationism cloaked in scientific sounding ideas. Jechi intelligent design jedhu jedha dhugummaa form of creationism kan ibsudha jedha. So this is all about the first theory of how the origin of life yookaan lifein akkamitti lafa kanarratti jalqabe kan jedhuu fi theory isa jalqabaate jechuudha. It's going to so much minutes. How does spontaneous generation seek to explain life on Earth? Spontaneous generation immoo akkamitti dhufe kan jedhu lifein lafarratti akkamitti jalqabe kan jedhu ilaallaa jechuudha. You know this one, spontaneous generation, you are familiar with this one, kan hin beektu sirriitti. Spontaneous generation suggests that life can evolve spontaneously from where? From non-living objects. Lifein yookaan lubbu qabeeyyiin spontaneously jechuun utuu maal ta'in utuu itti yaadamiin jechuudha. Non-living thing irraa yookaan objectii lubbuu hin qabne irraa dhufuu danda'a, uumamuu danda'a jedhaniitu yaadu jarreen kun. It was only a few hundred years ago that people still believed this to be true. Gocha theoriin kuni spontaneous generation kuni waggoota dhiyoo asiyyuu maal ta'a ture? Amanamaa turedha dhugummaan isaa jechuudha. Yeroo dhiyoo asidha yaadni kun faallaa kan ta'e. Proof haa ta'u iyyuu malee akkuma beektanii Francisco Redi, Louis Pasteur fa'aa yaada kana haa faallessan iyyuu malee yaadni kun
yeroo dhiyooyyuu itti amanamaa ture jedha. For example, people believe that rotting meat turned into flies. Namoonni maal amanaa turanii foon alaa'ii gara maaltu jijjiirama? Gara raammoo yookaan immoo gara tisiisaatti guddata. Foon alaa'ee raammootti guddataa jedhanii yaadu. Foon du'aadhaa lubbuun qabu garuu maal ta'edhu lubbuudhalee jedhu raammoodhalee jedhu. And that wine produced bacteria as it went to sour. Wayiniin dhangaggaa'e immoo maal dhaleedhu? Baakteeriyaa dhalee jedhu. Wayiniin lubbuun qabu garuu maal ta'e? Baakteeriyaa waan lubbuu qabdu uume yookaan dhalee jedhu. Kana jechuun wanta lubbuu hin qabne irraa lubbuutu uumame jedhanii amanu jarreen kun. It took the work of Francis Corredi to disprove the idea of rotting meat producing flies. Yaanni foon alaa'ii yookaan foon tortorii raammoo yookaan tisiisa dhalaa yookaan produce godha kan jedhu Francis Corredi scientist jedhamuun disprove ta'e. And the work of Louis Pasteur to finally show that not even microorganisms could be produced by spontaneous generation. Microorganismiin kamiyyuu spontaneous generationidhaan hin uumamu jedhee kan ibsi maal irratti hundaa'e wayinii qoratee jechuudha. Eenyudha? Louis Pasteuridha. Kan hin beektu seenaasaa Francis Corredi kutaa 11. So yaanni spontaneous generationii kanaan disprove ta'e. In Reddy's experiment, Francis Corrediin experiment yookaan yaalisaa keessatti flies only appeared in the jars where flies had access in the first place. Look this one. Francis Corrediin wanta jaarii lama qopheeffate jaarii isa tokko qadaadatti tolchee jaarii isa tokko immoo banaasaa kaa'e. Sana booda foon keessa jira lamaansaa keessa isa qadaada hin qabne keessatti raammoo filaayin hin mul'anne tisiisni hin mul'anne isa qadaada qabu keessatti jechuudha. Isa qadaada qabu keessatti isa qadaada hin qabne kana keessatti garuu maal ta'e tisiisni ni mul'attee jechuudha. So sana booda maal conclude godhe? Exclude the flies as he did with some jars and the meat does not produce either maggots or flies. Isaan tokkorraa tisiisa akka dhowwuu fi jaarii sana irratti qadaada yookaan immoo waan itti qadaadamu tolchee sana booda isarratti maaltu mul'annedha? Maagoot yookaan filaayin raammoo yookaan tisiisni hin mul'annedha isa qadaadni irratti tolchame irratti. Louis Pasteur said that broth or wine only went sour if microorganisms were allowed to enter. Wayiniin yookaan brooziin kan inni soorto kan inni dhangaggaa'u yoo maal ta'edha? Microorganismiin yoo seenedha jedha. Also, no microorganisms appeared in the broth. Also, no microorganisms appeared in the broth unless they were allowed to enter from the outside. They were not formed from the broth itself. Microorganismiin broth yookaan wayinii sanarraa uumaman otoo hin taane outside irraa gara maalitti gara broozii sanaatti seenanii jedha. So isaan kun lamaan saayintistoonni kun lamaan yaada kana kuffisuu keessatti gahee guddaa baatanii yoo jechuudha. How does the eternity of life theory seek to explain life on earth? Kun immoo isa sadaffaadha. Theoriin isa sadaffaan maal jedha? Eternity of life. Lubbuun akkamitti lafa irratti uumame kan jedhuu fi eternity of lifein immoo maal jedhu? Claims that the universe has always existed and that there has always been life in the universe. Jarreen kuni maal jedhu? Eternity of life jedhu. Universiin dhuman qabu lubbuunis dhuman qabu. Universiin yeroo hundumaa jiraata, lifein illee yeroo hundumaa jiraata. Kana jechuun in this theory of life there is no beginning and no end to life on earth. Lafarra jiraachuudhaa fi lubbuun jalqaba hin qabu, dhuma hin qabu. No beginning, no end jedhaniitu amanu jechuudha. And so it neither needs special creation nor does it need to be generated from non-living matter. Kana jechuun wanti isa uumu yookaan waaqayyo uumuudhaaf isan barbaachisu akkasumas immoo non-living matter irraas yookaan akkuma spontaneous generation jedhu waan lubbuun qabne irraas uumamuun isan barbaachisu. Waa'ee yeroo hundumaa waan jiraatuuf yeroo hundumaa waan jiruuf universiinis lifeinis yeroo hundumaa waan jiruuf uumaan isa uumuun gaafatu non-living things irraas uumamuun isan gaafatu jedhu jechuudha jarreen kun. Supporters of this theory believe that deeggartoonni theorii kanaa akkamitti amanu?
life is an inherent property of the universe. Life maal jedhu inherent property yookaan amala uumamaan universiidhaaf kennamedha. Inherent property and has always existed as has the universe. Akkasuma uumaadha yeroo hundumaa amma yuunivarsiin jiraatutti yeroo hundumaa jiraata. Yuunivarsiinis immoo yeroo hundumaa jiraata. Dhuma hin qabu, jalqaba hin qabu jedhaniitu amanu jechuudha. At the time when such theories were being propounded, yeroo theoriin akka kanaa propound ta'uu jalqabee to put forward a suggestion or theory for others to consider it, many eminent scientists, including Albert Einstein, believe that the universe was unchanging. Yeroo kanatti yeroo yaadni akkas akkasii dhufaa jiru kanatti dhufaa turetti Albert Einstein illee yaada maal jedhu deeggaraa universe was unchanging. Universiin hin jijjiiramu. Kana jechuun universiin dhuma hin qabu yaada jedhudha jechuudha. The reason that sababa kan isaan godhatan immoo maalidha? If life is found today in an unchanging universe, then it must always have been there. Lifein har'a unchanging universe keessa jira yoo ta'e akkasuma yeroo hundumaa ni jiraata jechuudha. Wanti isa balleessu hin jiru jedhaniitu amanu. Eternity of life. Eternity jechuun kan bara baraa jechuudha. Afaan Oromoodhaan hiikni isaa kan bara baraa jechuudha. Kan dhuma hin qabne, kan jalqaba hin qabne jechuudha. Okay, another theory of how life exists on the earth. Lubbuun yookaan lubbu qabeeyyiin akkamitti lafarratti uumaman kan jedhuu fi theoriin inni arfaffaan eenyudha? Cosmozoic theory. Cosmozoic theory kan jennudha jechuudha. According to this theory, theoriin kun akka jedhutti life has reached this planet Earth from other cosmological structures such as meteorite in the form of highly resistant spores. Isaan kuni saayinsii cimaadhaan kan deeggaraman, astiroonomiidhaan kan deeggaramanidha. Cosmozoic theory. So lubbuun lafatti gara pilaaneetii lafaatti kan inni dhufe maaliin jedhu cosmological structureidhaan baatameetu gara lafaa dhufi. Fakkeenyaaf eenyufaan meteoritiidhaan faatiin dhufe. Meteoritiin beektu science fiction yookaan immoo national geography irratti akkuma ilaaltanii wanta akka dhagaa fakkaatu hawaa kana keessa olii gadi daddarbatamu jechuudha meteoritiin. So isaantu baatee gara lafaatti furgiggifamee laayifiin yookaan lubbuun gara lafaa dhufee jedhaniitu amanu. Cosmozoic theory. This idea was proposed in Richter in 1865. Yaadni kun jalqaba kan inni dhiyaate proposed kan inni ta'e eenyudha? Namicha scientist Richter jedhamu bara 1865 and supported by Arrhenius in 1908. Scientistii beekamaa keemistirii keessatti beeku Arrhenius kan jedhamu illee yaadni kun deeggaramaa ture and by other contemporary scientists. Scientistoota guyyaa har'aa jiran illee baay'een isaanii yaada kana ni deeggaruudha. The theory did not gain any significant support as it lacks evidence. Theoriin kuni significant support jechuun deeggara yookaan deeggarsa gahaa hin qabu. Why? Because it lacks evidence. Evidence yookaan ragaa waan dhiyeessuu hin dandeenyee fi deeggarsa gahaa ta'e hin qabudha. It is strongly linked to the eternity of life. Theory of the origin of life on earth. Maal faana wal qabataa? Theory eternity of life isaan malaalli faana baay'ee wal qabataa, baay'ee walitti hidhataadha. So, meteoritiin ishee kanadha. Ishee kana meteoriit akkuma yeroo baay'ee agartu TV irratti. So, did meteoriit bring life to earth? This is your question. Gaaffii keessanii kun. Meteoriitiin dhuguma laayifii akka saayintistoonni jedhan laayifii yookaan lubbuu baatte gara lafaa dhufteetti? This is question. How does the biochemical theory seek to explain life on earth? This is all about what? All about Cosmozoic theory. Cosmozoic theory irratti wanti isin beekuu qabdanii